Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Εμπόλεμη Ζώνη. Σε λίγες ώρες, ξημερώματα της 20ης Μαρτίου, συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από την έναρξη των βομβαρδισμών στη Βαγδάτη που προηγήθηκαν της αμερικανικής εισβολής. Με αφορμή αυτή τη σκοτεινή ιστορική επέτειο, σας παρουσιάζουμε απόψε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους πρόσφατους πολέμους στο Ιράκ. Μαζί θα ξαναθυμηθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα του πολέμου, από τους βομβαρδισμούς ως την πτώση της Ιρακινής πρωτεύουσας. Θα δούμε επίσης τις δηλώσεις που βρήκαμε στο αρχείο του Μέγκα με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν Ουάσιγκτον και Λονδίνο για να εισβάλλουν στο Ιράκ. Το έντονο παρασκήνιο φωτίζουν με αποκλειστικές συνεντεύξεις τους στην εμπόλεμη ζώνη σημαντικές προσωπικότητες όπως ο επικεφαλής των επιθεωρητών του ΟΗΕ, Hans Blix, ο Αμερικανός στρατιωτικός αναλυτής εμπνευστής της θεωρίας Σοκ και Δέος και η πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μπλερ που καταγγέλει τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για υποκλοπές. Η Μαουσός Τριμμένου και η Θέμης Καμτσιόρα είναι η ομάδα της εμπόλεμης ζώνης που πραγματοποίησε την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Τις συνεντεύξεις πήραν για λογαριασμό της εκπομπής στο Λονδίνο η Μετά Τσικρικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες η Πάσκο Αβοριά. Μας είπαν ότι ο πόλεμος στο Ιράκ έγινε γιατί ο Σαντάμ είχε όπλα μαζικής καταστροφής. Already in May we came to the conclusion that it's highly unlikely that there were any weapons of mass destruction. It was based on a hoax. And not only was it based on a hoax, the CIA knew it was a hoax at the time the president made the statement. The White House manufactured this war. They manufactured the evidence. Η Ευρώπη διαφωνούσε με τον πόλεμο. Οι Αμερικανοί αδιαφορούσαν για την Ευρώπη. You can think anything you want, but if you don't have power, who gives a goddamn? I mean, this is the point. This is the real world. And I understand most Europeans do think that. I don't care. Λονδίνο και Ουάσιγκτον αγνόησαν ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. The UN was massively damaged by the decision of the US and the UK to ignore the Security Council and rush to war in Iraq. Σε αυτόν τον πόλεμο, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος θέλησαν να προκαλέσουν σοκ και δέος. The bombing of Baghdad, called the Baghdad Blitz, really was not shock at all. We went after targets that would try to destroy the ability of the regime to function. Όταν οι Αμερικανοί έφτασαν στην Ιρακινή πρωτεύουσα, στόχος έγινε ακόμη και το ξενοδοχείο των ξένων ανταποκριτών. At those moments, I mean, I was bleeding very heavily. I knew terrorists was dying. Λίγο πριν το τέλος, οι Ιρακινοί συνειδητοποίησαν ότι ήταν ένας άνισος πόλεμος. Η μάχη της Βαγδάτης τελείωσε πριν καλά αρχίσει. Saddam not give it the food for soldier. No food, no water, nothing. No supply. Why they fight? The party asked me to fight, and they told me I must fight, or else I will be executed. اكو بعض وحدات هيجي. لا ما جمر بس بعد وحدات هيجي الامراء العلويه قال لهم عوفوا سلاحكم وشردوا. بس احنا ما عندنا هيك امر. Το τέλος των εχθροπραξιών ακολούθησε το χάος και η αναρχία. All the damaged building, all the destroyed building, they took all the bricks and the material, everything. Αμέσως μετά τον πόλεμο, ένοπλες ομάδες άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με στόχο τις δυνάμεις κατοχής και τους προδότες, όπως αποκαλούν τους αστυνομικούς που συνεργάζονται μαζί τους. They coward. Any man, he have the courage, he can't kill innocent man. Την ανοικοδόμηση της χώρας που ισοπαίδωσε το εμπάργκο και οι δύο πόλεμοι ανέλαβαν γνωστές, διαπλεκόμενες αμερικανικές εταιρείες. I think Iraq is a business opportunity like many other business opportunities around the world. Τα ψέματα που υπόθηκαν πριν από αυτόν τον πόλεμο άνοιξαν αμέσως μετά το κουτί της Πανδώρας. I think it was the biggest mistake by a British Prime Minister in my lifetime. How would you describe Tony Blair then? As a war criminal. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες έβαλαν κοριούς ακόμη και στα τηλέφωνα του Κόφι Ανάν. The US had suggested the UK help them spy on the offices of non-permanent members of the Security Council. Στο Ιράκ δεν βρέθηκαν τελικά όπλα μαζικής καταστροφής. Λευκός Οίκος και Downing Street προσπαθούν τώρα να αποποιηθούν των ευθύνων. The evidence is so clear that George Tenet is a disgrace
to the intelligence profession. It is also developing or refining new means. President Bush is going to need to blame somebody. The most obvious person for him to blame is the head of the CIA. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι όσο παραμένουν στη χώρα, ισορροπούν σε ένα τεντωμένο σκηνή χωρίς δίχτυα ασφαλείας. Iraq tragically is likely to be a Vietnam, but with strategic consequences that bode very ill for this country and for the greater Middle East. If we can leave soon and not become the Al-Qaeda recruiting poster that people are making us out to be, I think this is actually a very good outcome. And we intend to stay as long as we are needed, as long as we are wanted, and as long as we're invited. Η αντίστροφη μέτρηση για το Ιράκ και το καθεστώς της Βαγδάτης αρχίζει λίγους μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Σαντάμ στοχοποιείται ως ένας από τους ηγέτες που ανήκουν στον λεγόμενο άξονα του κακού. Μπους και Μπλερ προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη για την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό επιχείρημα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το παρασκήνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας οργιάζει. Αμερικανοί και Βρετανοί θέλουν την έγκριση του ΟΗΕ για τον πόλεμο, αλλά ετοιμάζονται να προχωρήσουν και χωρίς αυτή. Το Νοέμβρη οι επιθεωρητές όπλων επιστρέφουν στη Βαγδάτη, αλλά η αποστολή τους είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει απολύτως τίποτα σχετικά με τα όπλα μαζικής καταστροφής. Από ένα σημείο και μετά, όλα δείχνουν ότι η εισβολή στο Ιράκ είναι αναπόφευκτη, αν όχι προαποφασισμένη. Κρόφορντ, Τέξας, Απρίλιος του 2002. Εδώ, σε αυτή τη συνάντηση κορυφής, George Bush και Tony Blair αποφασίζουν για τον πόλεμο στο Ιράκ και την αλλαγή καθεστώτος στη Βαγδάτη. We know that the Iraqi regime is led by a dangerous and brutal man. We know he's actively seeking the destructive technologies to match his hatred. We know he must be stopped. Saddam must abide by that UN resolution. If he does not abide, he will be disarmed by force. That is the position of the government. It's absolutely clear, I would have thought, even to him. Το Σεπτέμβριο του 2002, ο πρόεδρος Μπούς προειδοποιεί τον ΟΗΕ ότι αν δεν εφαρμόσει τα ψηφίσματά του στο Ιράκ, θα το πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα είναι κάτι παραπάνω από σαφές. We must do everything we can to disarm this man before he hurts one single American. This president decided to do that early in 2002, and then it was just a matter of trying to get the intelligence to agree, the intelligence to support the decision for war. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί το καθεστώς της Βαγδάτης ότι διατηρεί σχέσεις με την Αλ-Κάιντα. Λίγες μέρες αργότερα υποστηρίζει ότι προσπαθεί να κατασκευάσει την ατομική βόμβα. Το επιχείρημα που προκρίνεται όμως είναι η παρουσία στη Μέση Ανατολή ενός δικτάτορα που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα με όπλα μαζικής καταστροφής. Who will not let the world's worst leaders threaten, blackmail, hurt America, our friends and allies with the world's worst weapons. We owe this to our children. We cannot ignore history. We must not ignore reality. Στις 11 Οκτωβρίου του 2002 το Κογκρέσο θα εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για τον αφοπλισμό του Σαντάμ. The joint resolution is passed. Η Βαγδάτη όμως θα ευνηδιάσει τους πάντες. Αποδέχεται το πρόσφατο ψήφισμα 1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας και επιτρέπει στους επιθεωρητές όπλων των Ηνωμένων Εθνών να επιστρέψουν στη χώρα. Ο Hans Blix και η ομάδα του φτάνουν στο Ιράκ τον Νοέμβριο του 2002. Τα σχέδια του πολέμου μπαίνουν προσωρινά στην άκρη. The Americans might have expected the Iraqis later not to accept the inspection. That could have been a reason to go to war. They might have expected them to say no to the resolution. That could also have been a reason to go to war. Or they might have refused to give a declaration. Or they might have found that the declaration was patently wrong or something. So there were many sort of tripwires which could have occurred and which did not occur. And at the same time, we didn't come to clarity. We couldn't say there are no weapons because there could have been weapons. Ιανουάριος του 2003 και στον ΟΗΕ οργιάζει το πολιτικό και διπλωματικό παρασκήνιο. Οι Βρετανοί θέλουν να πείσουν για την αναγκαιότητα του πολέμου και να νομιμοποιήσουν την επέμβαση με ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το
Το ίδιο επιθυμεί και ο Colin Powell και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να το πετύχει. Ladies and gentlemen, these are not assertions, these are facts, corroborated by many sources. And you can see the inspection vehicles arriving in the lower portion of the picture on the right. Well, I asked my staff to look through all his presentations and to give me comments and analysis of it. And there was one site, as you say, which was satellite photography, and they had seen some trucks there, and they had seen that there had been no movement just before the inspectors. They thought just before the inspectors arrived. Well, we had been there several times, and we had taken environmental samples, let's say dust and things from various places, and analyzed it. And there were no signs, no traces of any chemicals or biological weapons. And secondly, our inspectors had seen trucks, but they were trucks that contained water. They were water trucks. Επί 3 μήνες, πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες και εξόριστους Ιρακινούς οδηγούν τους επιθεωρητές σε αδιέξοδα. Μέχρι και πρόσφατα, κανείς δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι οι πληροφοριοδότες είχαν αποτύχει. I think the intelligence I get is darn good intelligence. And the speeches I have given were backed by good intelligence. None of this really pointed to intelligence being well informed, and that shocked us a good deal. I remember saying publicly that if this is the best, what is the rest? Στις 14 Φεβρουαρίου, ο Hans Blix παρουσιάζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας την έκθεσή του για την πορεία των επιθεωρήσεων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι εκείνο το βράδυ συμπεριφέρθηκε σαν τον Πόντιο Πιλάτο. The period of disarmament through inspection could still be short if, I quote, immediate, active and unconditional cooperation, unquote, with UNMOVIC and the IA were to be forthcoming. I think I said at the time that, look, they are 100% convinced that there are weapons of mass destruction and they have zero knowledge of where they are. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους όμως δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν άλλο. Some have said we must not act until the threat is imminent. Since when have terrorists and tyrants announced their intentions, politely putting us on notice before they strike? Do I simply wait around for him to strike a third time? Do more people die? Does more destabilization have to occur? Or do I finish the job that really in the first Gulf War had been left, I think, erroneously, to fester? Στην περιοχή του κόλπου σταθμεύουν από το Δεκέμβριο 200.000 Αμερικανοί στρατιώτες. The only reason that he let inspectors in, another idea Europeans have about power, was that Saddam had a gun to his head. The gun was the American army. Are they going to sit in the Saudi desert forever? Who's going to pay for that? Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι ενώνουν τις φωνές τους σε ένα κοινό μήνυμα για την ειρήνη. Ο Λευκός Οίκος όμως συνεχίζει να επιχειρηματολογεί για το οπλοστάσιο του Σαντάμ. We're quite confident they're still moving things around the countryside. We are not. Inspectors didn't agree with you on that this morning. Yeah, they didn't agree, but I think I have better information than the inspectors. I think I have more assets available to me than the inspectors do. We are curious. We are the most curious of all to know, are the Americans, the Brits and others, are they going to find some weapons of mass destruction? I think that is the $64 billion questions today. We were a $64 million question because that was what we cost per year. And with 200,000 men there and $64 billion, I hope they will find it, if there are any. Ο επίλογος της κρίσης που οδηγεί στον πόλεμο γράφεται στα παρασκήνια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με το φόβο του βέτο και χωρίς τις απαιτούμενες ψήφους, οι υποστηρικτές του πολέμου αποσύρουν την τελευταία στιγμή την πρόταση ψηφίσματος που θα νομιμοποιούσε την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Όλες οι διπλωματικές προσπάθειες παγώνουν. Οι επιθεωρητές εγκαταλείπουν τη Βαγδάτη. Στις 16 Μαρτίου, από τις Αζόρες, Μπούς, Μπλερ και Αθνάρ δίνουν ένα ακόμη τυπικό τελεσίγραφο στο Ιράκ. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Sandám Husείn and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Ο πόλεμος είναι μόλις 48 ώρες μακριά.
Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον πόλεμο στο Ιράκ. Σαν σήμερα, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ξεκινούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά της Ιρακινής πρωτεύουσας με μια επιχείρηση που είχε ως στόχο τη δολοφονία του Σαντάμ Χουσείν. Σχεδόν 24 ώρα αργότερα, τη νύχτα της 21ης Μαρτίου, ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον ανηλεή βομβαρδισμό της Ιρακινής πρωτεύουσας με 380 πυράβλους και βόμβες σε διάστημα 20 λεπτών. Οι Αμερικανοί είχαν προειδοποιήσει ότι ο κόσμος θα νιώσει σοκ και δέος. Από την Ουάσιγκτον, ο Χάρλαν Ούλμαν, ο άνθρωπος που συνέλαβε αυτή την ιδέα εκμηδενισμού και ψυχολογικής παράλυσης του εχθρού, εξηγεί τη θεωρία του με φόντο τη φλεγόμενη Βαγδάτη. Πολλές από τις εικόνες που θα παρακολουθήσετε προβάλλονται για πρώτη φορά. Μαγνητοσκοπήθηκαν από το δωμάτιο 1536 του ξενοδοχείου Παλαιστίνη, στο οποίο βρισκόμασταν κατά τη διάρκεια του πολέμου και μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε μπροστά μας μια μοναδική πανοραμική άποψη της Ιρακινής πρωτεύουσας. Canadian Royal Canadian Mounted Police had the view, the slogan, never send a man where you can send a bullet. In other words, if you can take care of something very, very quickly at standoff ranges, that will impose a degree of shock and awe. Έχουμε πυράβλους και βόμβες συνεχώς στο παλάτι και σε κάθε σημείο του ορίζοντα. Και εκρήξεις παντού, σε ό,τι κτίριο βλέπουμε μπροστά μας, χωρίς τέλος, χωρίς τέλος. If we went to war, could we bring force to bear, both discreetly but with such over-intimidating power that the enemy would be given the choice of surrender or die? Είναι νομίζω ότι οι φορέων συνεχίζονται οι εκρήξεις, συνεχίζονται παντού. Παντού τα παράθυρα του ξενοδοχείου τρίζουν. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά αδύνατο, δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Έχουμε δεκάδες πυράβλους και βόμβες σε όλη τη Βαγδάτη. Από παντού όπου και να κοιτάξω, βλέπω καπνούς και εκρήξεις χωρίς τέλος. Ο καθηγητής Ούλμαν ήταν αξιωματικός του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και σήμερα είναι μέλος του Κέντρου Διεθνών και Στρατηγικών Σπουδών της Ουάσιγκτον. Το βιβλίο που έγραψε το 1996 με τίτλο Rapid Dominance, αστραπιαία επικράτηση, έγινε 7 χρόνια αργότερα το εγχειρίδιο του Πενταγώνου στον πόλεμο του Ιράκ. Σήμερα πολλοί τον αποκαλούν ο κύριος Σοκ και Δέος. The bombing of Baghdad, called the Baghdad Blitz, really was not shock and awe. We went after targets that would try to destroy the ability of the regime to function. Ρωτήσαμε τον άνθρωπο που συνέλαβε την ιδέα της εξουδετερώσης του εχθρού με ένα σφοδρό και αστραπιαίο χτύπημα, αν τελικά το Πεντάγωνο εφάρμοσε σωστά τη θεωρία του. The answer is no. Now, one of the reasons was simply because the CIA got advance warning that they believed they knew where Sandám Hussein and his sons were located. And so President Bush made the decision to have what was called a decapitation strike to try and kill the leadership. Ξημερώματα 20 Μαρτίου. Ο εικονολήπτης του Μέγκα Στάμος Προύσαλης καταγράφει τη στιγμή που οι βόμβες χτυπούν το καταφύγιο στο οποίο οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι βρίσκεται ο Σαντάμ Χουσείν. Ο Σαντάμ Χουσείν από τις πρώτες ώρες θα βρισκόταν σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Την ίδια μέρα ο Ιρακινός ηγέτης εμφανίζεται στην τηλεόραση. يقيسون بالنسبة للعراق على سياستهم في فيتنام وكيف هزموا ولماذا. Η πρώτη επιχείρηση του πολέμου ήταν ένα ακόμη λάθος των μυστικών υπηρεσιών. Were there instances when we made mistakes? Of course. Were they tragic? You bet. War, you're using deadly force and people are going to get killed accidentally.
15 λεπτά αργότερα ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου παράζ αντιοικονομικό. We received 45 injured people. Most of them are children, about 10 children. But compare it with any conflict in history, and you will find that I believe collateral damage was remarkably less than this one. أقول يعافيها الله شو مسويين شنو ذنبها هاي الطفا وشنو ذنب الكبير اللي شايب ما يقدر شنو ذنبه شو لا احنا جيش لا احنا شو اسمه احنا وادي منطقة بسيطة. لا 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 Τις πιο εφιαλτικές στιγμές στην ιστορία της. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, βλέπει καπνούς και φωτιές. Δεκάδες κυβερνητικά κτίρια είναι στις φλόγες. Την ώρα που αεροπλάνα και πύραυλοι σφυροκοπούν τη Βαγδάτη, οι αμερικανικές και βρετανικές μεραρχίες εισβάλλουν στο Ιράκ. Οι Βρετανοί κινούνται προς το λιμάνι του Μκάσια, Γερσόν Σοφάο και τη Βασόρ. Η αμερικανική τρίτη μεραρχία πεζικού και το πρώτο εκστρατευτικό σώμα των πεζοναυτών κατευθύνονται προς το κεντρικό Ιράκ. Στην Ασερίγια, την Ατζάφ και την Καρμπάλα έρχονται αντιμέτωποι με μικρές μονάδες των Φενταγίν, με ένοπλους του κόμματος Μπαθ, αλλά και τη μεραρχία Μεδίνα της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς. Ο εκπρόσωπος του καθεστώτος μιλά για νίκη. They alleged this evening that they have captured Nasiriyah. The general said this is completely untrue. This is baseless. The fighting is there. We are surrounding them. We are fighting them. They are started retreating, and we have inflicted in them heavy casualties. بالناصرية سوق الشيوخ السيطرة مالت الناصرية قريب لأن احنا كنا حماية مال خط سريع بصرة ناصرية. فكنا قبل الحرب نتهيأ نحفر مواضع وكانت الأرزاق مالتنا متكدسة بالمحطة. فبدت الحرب بدت الصواريخ والطائرات تقصف. Αυτός ο νεαρός Ιρακινός ήταν εκεί. Ο Χάιντερ, που σήμερα εκπαιδεύεται για να γίνει αστυνομικός, δεν τρέπεται να πει την αλήθεια για όσα έγιναν στο πεδίο της μάχης. فبدأ الطيران يستهدف كل دبابة، كل سيارة، كل تجمع يستهدفهم بالمكان. زين أنت بالنسبة لك أنت آمنا بالله أنه أنت رجل شجاع وتقدر تقاتلهم، بس هل عندك إمكانية أنه تقاتل الطيارة؟ ما عندك إمكانية. فقلت لك شفت الناس تنسحب، ناس استمرت إلى أن ماتت، ناس رجعت مشيا يعني لين كان ذاك الوقت السيارات قلة أو نادرا ما تلقى سيارات. فشوف مثل ما شفت أنت يمكن بالحرب مشهد الدمار والقتلى Where shock and awe really worked was on the battlefield when the land forces engaged, and that enabled the American military to make this extraordinary advance. We got to Baghdad in 3 weeks. Στις 2 Απριλίου θα αρχίσει η τελική προέλαση των Αμερικανών προς τη Βαγδάτη. Αναλαίητοι βομβαρδισμοί κάμπτουν την αντίσταση που προβάλλουν οι λιγοστοί Ιρακινοί, την ώρα που μονάδες της τρίτης μεραρχίας πεζικού καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο. Got a sniper in the tower behind you! Black 6, blue 1. That turret just went about 200 meters in the air. There was 3 next to him. I don't know what the hell happened to it. We shot the shit out of him. Two of that shot. Glory hogs over here. Don't even know what they're fucking shooting at. They're moving. They're fucking moving. I think a minute's got one of them. فأنا من شفت الوضعية انتبهت الأشياء اللي تدور دائر ما دايري. شفت إنه أنا ما عندي مبدأ. نعم هو وطني يجب أن أدافع عنه هاي، بس كحكومة ما عندها مبدأ. فقلت أنا عسى ولعل إنه يكون بسقوط النظام فاتحة خير للشعب العراقي. Την ώρα που ο άνεμος της ερήμου μηδενίζει την ορατότητα, ο εφιαλτικός ήχος των πυροβόλων ακούγεται όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο κοντά,
στην Ιρακινή πρωτεύουσα. Μας έχουν πει ότι στην τελευταία γραμμή άμυνας, λίγο πριν τη μάχη της Βαγδάτης, οι Ιρακινοί θα κάνουν χρήση χημικών. Ο πόλεμος έφτασε στα παλάτια του Σαντάμ και στο κέντρο της Βαγδάτης χωρίς να το καταλάβει κανείς. Από τους Ιρακινούς δεν έγινε χρήση χημικών, γιατί όπως αποδείχθηκε αργότερα, τέτοια όπλα δεν υπήρχαν. Εντύπωση προκάλεσε και η ευκολία με την οποία οι εισβολείς έκαμψαν την υποτιθέμενη Ιρακινή αντίσταση. Το καθεστώς διαβεβαίωνε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι σκληρές μάχες διεξάγονται στα προάστια της πόλης. Η πραγματικότητα όμως ήταν πολύ διαφορετική. Πέρα από την αντίσταση που προέβαλαν μικρές μονάδες ενόπλων, η μάχη της Βαγδάτης ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Μία ημέρα πριν από την άλωση της πόλης, το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων αλλά και τα γραφεία του Αλτζαζίρα δέχτηκαν τα πυρά των Αμερικανών. 3 άνθρωποι του τύπου έπεσαν νεκροί την ώρα που κατέγραφαν εικόνες από τις μάχες στους δρόμους της πόλης. Η Εμπόλεμη Ζώνη συνάντησε στο Λονδίνο ένα από τα μέλη της αποστολής του Reuters που τραυματίστηκε όταν αμερικανικό άρμα έβαλε εναντίον του ξενοδοχείου από απόσταση 1 χιλιόμετρου. Έχουμε επανάληψη στον ισχυρισμό των Αμερικανικών των προηγούμενων, αλλά έχουμε Για τη Βαγδάτη η 8η Απριλίου ήταν μια γκρίζα και μουντή μέρα. Κανείς δεν γνώριζε που βρίσκονται οι Αμερικανοί. Αν έγινε χρήση χημικών στην κόκκινη ζώνη άμυνας. Αν θα επαναληφθεί η μάχη του Στάλινγκραντ. Στην αρχή ακούγαμε, αλλά δεν βλέπαμε τον πόλεμο. Στα αυτιά μας αντιχούσαν οι λέξεις από το τελευταίο μήνυμα του Σαντάμ. فاضربوه بقوة فاضربوه بقوة الإيمان حيثما اقترب منكم. My feelings, as usual, we will slaughter them all. Those invaders, their tombs will be here in Iraq. Η πραγματική εικόνα στον πόλεμο του Ιράκ ήταν πάντα πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσίαζε ο Υπουργός Πληροφοριών. Οι Αμερικανοί είχαν περικυκλώσει την πόλη από τις αρχές Απριλίου. Στις 7 του μήνα εισέβαλαν στα περίχωρα. Την επόμενη μέρα τους είδαμε μπροστά μας. Η μάχη αυτή εξελίσσεται μπροστά μας σε μια απόσταση 500 ως 800 μέτρων στις όχθες του Τίγρη. Αν αυτά τα άρματα είναι αμερικανικά, τότε οι Αμερικανοί έχουν εισβάλει στο μεγάλο παλάτι, στο παλάτι Αλτζαμούρι. Πανικόβλητοι στρατιώτες, μέλη του κόμματος και φενταγίν έτρεχαν μακριά από το θάνατο. Αυτές οι εικόνες από την κάμερα του Μέγκα έκαναν το γύρο του κόσμου. Η επιχείρηση κατάληψης της Ιρακινής πρωτεύουσας άρχισε να μοιάζει με παρέλαση. There was an Army Colonel Brigade Commander who was probing Baghdad. And after probing Baghdad, his instinct, his experience told him that there wasn't going to be a fight. So moving from the airport into Baghdad, based on the audacity of a particular officer, Marines were doing the same thing, we discovered very quickly that this was not going to be a Stalingrad. Remember, one of the fears would be that there would be huge resistance in Baghdad. It would be block by block, street by street fighting with lots and lots of casualties. Καθώς οι Αμερικανοί προχωρούσαν προς το κέντρο της πόλης, εξουδετερώνοντας και τους τελευταίους θύλακες αντίστασης, οι χιλιάδες υπερασπιστές της Βαγδάτης έτρεχαν να εξαφανιστούν. During the sandstorm at the end of March, when everybody thought the Iraqi, we were all bogged down, we had our airplanes flying overhead with infrared, with all sorts of detection. Sand didn't make a difference, and so they destroyed the Nebuchadnezzar division in a sandstorm, and the Iraqis didn't know what hit them. الضباط ما قاتلوا واكو بعض نواب الضباط شردوا عافوا سلاحهم راحوا للبيت. يعني انا كنت عندي جنود اصبح الصبح ما القى ولا جندي، يعني كلهم شاردين لهاليتهم. Ο Ριάντ υπηρετούσε 16 χρόνια στην προεδρική φρουρά. Από τη μονάδα του ζητήθηκε να κινηθεί από το βορρά προς τον νότο για να υπερασπίσει την πρωτεύουσα. احنا عددنا 250 جندي، احنا مقر لواء. يعني ما بينا حدود ال 25 جندي، يعني حتى ضباط شردوا، نقيب محمد شرد، مقدم ابراهيم شرد، عام السريتي. لا ما قاتلوا. لا بدي ما حد قاتل. لا احنا ما حد قاتل الامريكان، بس الفدائيين. So the issue was that the Iraqis didn't fight, they did. They had incompetent leadership, and this was a profoundly unfair fight. They didn't have a chance. They pushed
few of their armored carriers and some tanks with their soldiers. We besieged them and we killed most of them, and I think we will finish them soon. Ο Υπουργός Πληροφοριών έδινε ρεσιτάλ παραπληροφόρησης. Την ίδια ώρα, οι διαταγές που έφταναν σε μερικές μονάδες του στρατού έκαναν λόγο για κατάπαυση του πυρός. اكو بعض وحدات هيجي لا ما جمر بس بعد وحدات هيجي الامراء الالويه قال لهم عوفوا سلاحكم وشردوا بس احنا ما عندنا هيك امر. Did you talk with generals of the army, with high-ranking officers? Yes. And the special guard of Saddam. Especially? Special guard. Special guards, the Republican guards. Yeah. But I talk when I'm strong. I have AK-47 and I close with him. Okay. You must go on. If you're still, anyone kill you. The people, they kill you. And the coalition forces kill you. Ο Αχμετ Κάδεμ είναι ένας από τους πολλούς Ιρακινούς που συνεργάστηκαν με τους εισβολείς τις μέρες του πολέμου. And also I say to you, there's angry, no water, no food, nothing. Yeah, only they have his gun and many bullets. Σήμερα ο Κάδεμ είναι υφυπουργός εσωτερικών του νέου Ιράκ και αγαπά την Αμερική περισσότερο και από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Στη μάχη της Βαγδάτης φαίνεται ότι προέτρεψε μερικούς Ιρακινούς να το βάλουν στα πόδια. All the generals far away. Some of them they need another clothes. He changed it. He take it up his uniform, put it in the ground. He take it another civilian clothes to go to his home. Part of the problem with the planning is nobody expected 19 of the 20 Special Republican Guard divisions not to fight. They'd always fought. They fought in Iran, they fought in Kuwait, they always fought to the end. Χρησιμοποιώ τα λόγια του αξιωματού που είμαστε παντού, όπου θέλουμε να πάμε, πηγαίνουμε, κατευθύνουμε εμείς τις επιχειρήσεις και του Υπουργείου Πληροφοριών. Ζεύγια από αμερικανικά F-16 παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στα άρματα μάχης, τα οποία προσπαθούν να καταλάβουν εκείνη τη στρατηγική σημασίας περιοχή. America, we love you. It was a wood line he was shooting from. I lit it up with the HG, boom, 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 boom. Another one slammed. There's a building right behind me. Woo! Right in the building behind me. I mean, right up by the hatch. Hey, so you know me, I'm on the radio cussing. Why in the hell we stop? Move, damn it! I remember sitting around the day that nobody fought and just being utterly baffled. Everyone I talked to, Democrat, Republican, being baffled by this. All of a sudden, we have to be on the ground, administering what's going on, and we have to do it immediately. And nobody was prepared for that. Το Παλαιστίνι ήταν ο εξώστης στο θέατρο του πολέμου και το ξενοδοχείο των 200 ανθρώπων του τύπου που επέλεξαν να παραμείνουν στη Βαγδάτη μέχρι το τέλος. Everybody doubted whether it was a wise decision to make. I mean, people were fleeing in their thousands, so watching everybody else leave and you staying is quite unnerving. But, like I say, I mean, there was a strong feeling amongst us all that we had it's difficult to use the word duty, but we did have a duty to stay. Ο συντονιστής δορυφορικών μεταδόσεων του Reuters, Πολ Πασκουάλε, γνώριζε ότι έπαιρνε ένα μεγάλο ρίσκο. There wasn't any defining line of where you were safe and where you weren't. I mean, it was a war that was coming to you. Normally in journalism, you go to that war. It was like being pretty much on a beach waiting for the tidal wave to come. You just didn't really know what to expect. The thing is that the bombing of that city was so intense that no matter where you were, you felt like the next bomb was going to land on your head. Την ημέρα της εισβολής στην Ιρακινή πρωτεύουσα, από τον 15ο όροφο του ξενοδοχείου Παλαιστίνη, ο Πολ, μαζί με τον βετεράνο εικονολήπτη του Reuters, Τάρας Προτσιούτ, και τον φωτογράφο Φάλαχ Κέιμπερ, κατέγραφαν την εξέλιξη των μαχών και τις κινήσεις των αμερικανικών αρμάτων. I sat down next to him on the balcony while he was filming and went to light a cigarette when we were hit by a tank shell just to the left of us. تسمع هذا الانفجار الشديد كسر
كثير من الحجارة انهالت فوق رؤوسنا لا ندري أين وقع هذا الانفجار إنه في أعلى الفندق إننا نرى الدخان في أعلى الفندق هذا الذي نسميه When I took the pictures and came back, we went in the room, had happened the explosion. Taras was very badly injured. I got blown back through the window. Then Taras was blown on top of me. Basically, he took the main blast. Clear the airways, quick! Gotta clear the fucking airways. We need medics. خلي يشيلها بسرعة، خلي يشيلها نبغى جوا بسرعة. There wasn't much I could do for him, to be honest. There wasn't much I could do for myself either at that point. But I knew that Taras wasn't probably going to survive. I mean, he was in and out of consciousness. And then I just crawled away from him because I thought they might hit the balcony again. At those moments, I mean, I was bleeding very heavily. I knew Taras was dying. Τα θραύσματα τραυματίζουν θανάσιμα τον Τάρας Προτσιούτ και τον εικονολήπτη του 5ου καναλιού της ισπανικής τηλεόρασης, Χωσέ Κουόσο. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρονται επίσης στο νοσοκομείο ο Πολ Πασκουάλε και ο Παλαιστίνιος φωτογράφος του πρακτορείου, Φάλακ Χέιμπερ. I don't know what happened يعني. But it is blood and Sammy lying on the ground. After that يعني carrying to the hospital. Η συμμαχική διοίκηση στο Κατάρ προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. We certainly know that we don't target journalists. There were some combat actions that also occurred at the Palestine Hotel. Initial reports indicate that the coalition force operating near the hotel took fire from the lobby of the hotel and returned fire. If you're claiming fire was coming from the lobby of the Palestine Hotel, why was this tank round directed at an upper floor? I may have misspoken on exactly where the fire came from. I've heard this rumor before that they had spotted somebody firing from the hotel, and it's ludicrous. It's absolutely ludicrous. We'd have never stayed in that hotel if there were Iraqi soldiers there. We'd seen what they were capable of doing to the rest of Baghdad. I mean, you think I'm going to stay in a hotel where there's some guy with a Kalashnikov shooting at Americans? You're going to be nuts. I can't characterize exactly where they received fire from. Any comment I made earlier was premature, and so at this point it's best for me to wait for additional information to come in. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, ακόμη και σήμερα, τι είδους απειλή εντόπισε από το ξενοδοχείο Παλαιστίνη το πλήρωμα του αμερικανικού αρματός μάχης. Όπως είναι φανερό, το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων που φαίνεται στο βάθος απέχει περισσότερο από 1 χιλιόμετρο από το σημείο που βρισκόμαστε, το σημείο στο οποίο βρισκόταν εκείνη τη μέρα η αμερικανική πολεμική μηχανή. والله أنا أعتقد يعني لأنه كل الفندق يعني معروف بالصحفيين وكاميرات وقبل ليلة يعني كانوا هم موجودين يعني قبل الضفة بعد الضفة إنه يشوفون الكاميرات ويشوفون اللايف ويشوفون الصحفيين. عندهم فكرة إنه الفندق هو أصلاً للصحفيين يعني. 21 ημέρες μετά την αρχή αυτού του πολέμου, οι Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλήρως τη Βαγδάτη. Η μάχη της Βαγδάτης ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Για τους Ιρακινούς ακόμη και σήμερα, η 9η Απριλίου θεωρείται η μέρα που τελείωσε ο πόλεμος. It was hard because of the nature of what we're doing. It's not particularly hard fought, but there has been some resistance. Well, less resistance here than there was in Al-Qud. The people here were more welcoming us, waving at us, showing us where we can go. Μέσα σε λίγες ώρες, οι Αμερικανοί αποκαθήλωσαν το καθεστώς και βοήθησαν τους λιγοστούς Ιρακινούς να εκδικηθούν τα σύμβολα της εξουσίας.
πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και η εμπόλεμη ζώνη επιστρέφει σε λίγο. Από την ώρα που η Βαγδάτη πέφτει στα χέρια των Αμερικανών, οι δυνάμεις κατοχής εξαπολύουν ένα πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ιρακινού δικτάτορα. Τη 13η Δεκεμβρίου, 8 μήνες μετά, θα αποδειχθεί ότι ο Σαντάμ ζούσε σαν το κυνηγημένο αγρίμι σε ένα αγρόκτημα στο βόρειο Ιράκ. Με τον εικονολήπτη Κώστα Δελδήμο φτάσαμε στο κρυσφύγετο του Σαντάμ Χουσείν και μιλήσαμε με Ιρακινούς στρατιώτες, στους οποίους οι Αμερικανοί έχουν αναθέσει τη φρούρηση της περιοχής. Καταγράψαμε επίσης εικόνες από μια μικρή πόλη έξω από το Τικρίτ, στην οποία μέχρι και πριν από λίγες μέρες η είσοδος για τους ξένους ήταν απαγορευμένη. Εδώ ζούσαν κάποτε οι προνομιούχοι του καθεστώτος, οι συγγενείς του Σαντάμ. Σήμερα η Αλότζε, η πόλη που ο μύθος ήθελε οι δρόμοι της να είναι στρωμένοι με χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια, μοιάζει με πόλη φάντασμα. يعني امان ما ظل يعني من انا احد الاقارب معنا كان ببغداد جو عليه جماعه اخذوه قبل 15 يوم ما هدول اخذوا 20 مليون. Οι λιγοστοί κάτοικοι της πόλης είναι επιφυλακτικοί με τους ξένους. Κάποτε δεν φοβόντουσαν κανέναν. Τώρα φοβούνται τους πάντες. Στην πλειοψηφία τους ήταν στρατιωτικοί, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Σήμερα όλοι τους άνεργοι βρίσκονται είτε στη φυλακή είτε κλειδωμένοι από φόβο στα σπίτια τους. مشكلتي شغل ماكو يعني نقدم مثل على الشرطه ما يقبلون هاي المنطقه. يعني 10 12 سنه و11. And how many are the people who look at you and say we want to kill them? Kill us? 2,000? Not too much. Ο Μαχμούντ είναι μεταφραστής και ο ξαδερφός του αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Αλότζε. Είναι συγγενείς του Σαντάμ, αλλά και συνεργάτες των Αμερικανών στο νέο Ιράκ. باعتبار أنا police chief number 1 because I am police chief. I am in the middle. That's true. It's not a problem for me, but because I am bring money for my family, and my family here in Iraq it's middle size, not very large. You accepting the risk? I accepting the risk. Οι κάτοικοι της περιοχής τους θεωρούν προδότες και θέλουν να τους σκοτώσουν. They put a bomb in my house. They put a bomb in? Yeah, but for my good luck it's not explosion. I found it before that. Νεκρούς θέλουν να τους δουν και οι υπόλοιποι Ιρακινοί, γιατί απλά ανήκουν στη φυλή του δικτάτορα. You see, I carry open now, but after the war, until now, I didn't carry it because I carry it now about the explosion happened in Baghdad and Karbala. I'm afraid from the Shia coming here and kill me or kill my friend. I must have a defense for myself. Και οι Αμερικανοί όμως δεν τους έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Στην περίπτωση αυτή τουλάχιστον τα αισθήματα είναι αμοιβαία. There is a little number of the American. I don't know what to say for him, but when he dealing with the people, he dealing with the animal, not like a dog, because I know the American dealing with the dog in kindly way, but like they dealing with like a snake, or a scorpion, they crushing out by his feet. Στην Αλότζε εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια εναντίον των Αμερικανών. Ο πόλεμος, η αντίσταση και η κατοχή είναι ένα σύνθημα που γράφεται στους στίχους. هاي كتبها والله ما ندري بيها فتوجيهات الضابط الامريكي قالوا مسحوها اللي ضد صدام حسين تمسحوها؟ ما يمكن ويا صدام حسين. لا على صدام هي كانت موجوده شعارات قبلها على صدام حسين مو ضده. فجاء الضابط الامريكي قالوا مسحوها فهم يمكن بالليل اثناء دوريات فيها مسحيه وكاتبين كتابها. Η πολιτική δεν έχει πλέον κανένα νόημα για τους συγγενείς του Σαντάμ. Χωρίς κόμμα, χωρίς εκπρόσωπο στο Ιρακινό Συμβούλιο, ζητούν μόνο ένα πράγμα. أهم شيء الأمان ويعني إيجاد فرص عمل للناس الموجودين والإنسان يحب يعني الأمان ما عليه يعني منو يكون رئيس يكون حتى لو ميكي ماوس. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αλότζε, κοντά στην πόλη Ντόρ, βρίσκεται ένα απομονωμένο αγρόκτημα.
Εδώ τον περασμένο Δεκέμβρη γράφτηκε ο επίλογος για το καθεστώς της Βαγδάτης. Οι Ιρακινοί φρουροί οδηγούν την κάμερα της εμπόλεμης ζώνης στο τελευταίο κρυσφύγετο του Σαντάμ Χουσείν. Στο Τικρίτ αλλά και εδώ στην Αλντόρ, κανείς δεν φαίνεται να θέλει να πιστέψει την επίσημη αμερικανική εκδοχή για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η σύλληψη του Σαντάμ Χουσείν. Οι φήμες για το τι ακριβώς συνέβη θα μπορούσαν να έχουν το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο στην Ιρακινή μυθολογία. Ακόμη και οι εθνοφρουροί που βρίσκονται εδώ για τη φύλαξη του αγροκτήματος εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το πώς ένας άνδρας με τη σωματική διάπλαση του Σαντάμ θα μπορούσε να χωρέσει σε αυτή εδώ την τρύπα. يعني أنا ما أتوقع 100% ما يعني هو حتى يعني هذا المكان ما أعتقد يفوت به. مو مشاورة المزرعة قالوا بلغ عليه واحد قرايبه يعني. For most of the people in Tikrit, they believe Saddam is free, and this is another one who he just like him. The one that the Americans captured is his double. The fourth, his fourth double. Yeah. His daughter say, "This is my father," and the people say, "No, he's not." She's not. He's not. Οι φρουροί του αγροκτήματος υπηρετούν στη νέα εθνοφυλακή του Ιράκ. Προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας και θα λέγε κανείς ότι εκφράζουν το μέσο Ιρακινό. Τους ρωτήσαμε από περιέργεια αν κανείς από αυτούς θα δεχόταν να κρύψει στο σπίτι του τον Σαντάμ. أنا ما أقبل. أنا قبل. أنا أقبل إذا عنده فلوس دولارات. لا أنا لا ما عنده ولا هاي. Μείναμε με την εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμη Ιρακινοί που όχι μόνο τον υποστηρίζουν, αλλά και πιστεύουν ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά τους. Ίσως γι' αυτό οι δυνάμεις κατοχής φτάνουν στο σημείο να το γράψουν ακόμη και στους τοίχους. Ναι, ο Σαντάμ έχει συλληφθεί. Saddam Hussein is being held in coalition custody in a safe location. He is treated as an enemy prisoner of war. We are, of course, making a determination of what his final disposition will be. That final disposition, when he is brought in front of a court of law, will be a joint discussion between ourselves and the people of Iraq, the legitimate authority of Iraq, as to his final disposition. Αμέσως μετά τον πόλεμο, εκατοντάδες ειδικοί ερευνητές άρχισαν να αναζητούν σε κάθε γωνιά της χώρας την αιτία του πολέμου, τα περίφημα όπλα μαζικής καταστροφής. Στις 2 Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου, 6 μήνες μετά, ο David Kay, ο επικεφαλής της ομάδας των Αμερικανών επιθεωρητών που έστειλε η CIA στο Ιράκ, παραδέχθηκε ότι η προσπάθεια για να βρεθούν τα απαγορευμένα όπλα είναι μάλλον μάταιη. Αναζητήσαμε στο αρχείο του Μέγκα εκείνες τις δηλώσεις του George Bush και του Tony Blair που πρέπει όλοι να θυμόμαστε και οι ίδιοι θα ήθελαν μάλλον να ξεχάσουν. Απαντήσεις στα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για τα όπλα μαζικής καταστροφής δίνει σήμερα με μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εμπόλεμη ζώνη ο επικεφαλής των επιθεωρητών του ΟΗΕ, Hans Blix. Από το Λονδίνο, η Claire Short, η πρώην Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, που πρόσφατα αποκάλυψε ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα του ΟΗΕ, κατηγορεί ανοιχτά τώρα τον Τόνι Μπλερ ότι εξαπάτησε τη Βρετανική κοινή γνώμη. We know that the regime has produced thousands of tons of chemical agents, including mustard gas, sarin nerve gas, VX nerve gas. On the biological and chemical weapons side, there's no doubt about it. I mean, there are vast stocks of these weapons unaccounted for by the previous weapons inspectors. Were they weapons of mass destruction? No, I think, already in May, we came to the conclusion that it's highly unlikely that there were any weapons of mass destruction. I don't think the administration was really interested in any kind of a response that said, no, I don't think he's got them. I don't think we need a smoking gun. I think this is a ridiculous kind of idea.
Americans were maintaining at that time that you did not need to have what they call smoking gun, that's a very tangible evidence. It was enough that Saddam Hussein had not taken a strategic decision. There was not a change of heart. Now, how do you demonstrate that there is a change of heart or an absence of a change of heart? Now, that's not tangible. That's showing his general behavior because they did not have the smoking gun. Στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην εμπόλεμη ζώνη, ο επικεφαλής των επιθεωρητών του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν το επιχείρημα των όπλων μαζικής καταστροφής για να πουλήσουν τον πόλεμο. If they had said in March last year that it is unbearable to have uncertainty about Iraq, well, that had been perfectly true. But they could not have had support from the British Parliament or from the US Congress if they simply said it was uncertainty. They could have said that he's the most bloody murderer we have and we have to take him out. And that would have been true, but they would again not have an authorization. The existence of weapons of mass destruction was what they could sell in the US administration. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Τόνι Μπλερ παρουσιάζει το φάκελο για το Ιράκ. Είναι μια ακόμη προσπάθεια του Βρετανού Πρωθυπουργού να στοιχειοθετήσει κατηγορίες για το καθεστώς της Βαγδάτης. He has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. What kind of readiness are you talking about, 45 minutes? If you have one bomb with mustard gas or if you have some anthrax, what do you mean by ready? I'm not saying that it was a lie. However, it is clear that it was intended to create an impression in the public that this is imminent. It is dangerous right now. Well, that was highlighted in this dossier, and then the newspapers picked it up, 45 minutes to kind of blast as though they were going to come and attack London, and certainly it was said Cyprus. And that was all exaggeration in order to get this sense of anxiety and urgency in order to justify the rush to war rather than doing things properly and giving Blix more time and so on. Because it's a hell of a conclusion to reach that your Prime Minister has deceived you and deceived the country. How would you describe Tony Blair then? As a war criminal. Ο Ταμ Ντίελ είναι βουλευτής των εργατικών και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Μπλερ μες στο ίδιο του το κόμμα. No number of us were pleading with the Prime Minister not to go to war in Iraq. That war was no solution. War is not an instrument of policy. So what was his real reason to go to war? And that above all else, he's an actor. A very angry man, because my country shouldn't have been dragged in to a war with disastrous consequences. One of the biggest problems in the National Health Service has been the shortage of nurses. I think it was the biggest mistake by a British Prime Minister in my lifetime. Okay, so we ridded the world of an evil dictator, but we told a falsehood in doing so, and I think for most people that's not acceptable. In my school that I went to, they said a lie is the intent to deceive, and there was certainly an intent to deceive. Η Κλέρ Σόρτ είναι η πρώην υπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης που παραιτήθηκε διαφωνώντας με τους χειρισμούς Μπλερ και πρόσφατα προκάλεσε σάλο με τις αποκαλύψεις της. The US had suggested the UK help them spy on the offices of non-permanent members of the Security Council. Μιλώντας αποκλειστικά στην εμπόλεμη ζώνη, η Κλέρ Σόρτ επανέλαβε ότι πριν από τον πόλεμο οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα του Κόφι Ανάν. There's absolutely no question about it. His office has been spied on for quite a long time, both papers and phone calls, and from before Iraq, which was odd and rude and unnecessary. So I decided that the right thing to do was bring it to public light so it would be stopped. It just shows how desperate the Americans and the British were to make sure that they orchestrated this thing so that they could have their war. There's no other explanation. When you surge this kind of bugging against the UN, of all places, that means you're pretty desperate, that you've decided you want to have a war and you're going to prevent anything else that comes in the way of it. They're trying to suggest it's in Britain's national interest. Well,
it might give Britain diplomatic advantage, but it's improper and disrespectful of the UN and the Secretary General, and it should stop. And the whole reason for having the inquiry announced yesterday is because we accept there may be things that were got wrong in relation to this, but we cannot have a situation in. I somehow feel I'm not being entirely persuasive in certain quarters. This isn't just an American or an Anglo-American conspiracy. The reality is everybody thought the same thing, whether you were for or against the war, and it may turn out, as Mr. Kay said, that we were all indeed wrong about it. Knowing what I knew then and knowing what I know today, America did the right thing in Iraq. And our president, who, when they began to say, well, there weren't any weapons of mass destruction, but there were weapons of mass destruction programs, or there were weapons of mass destruction program activities. And the interviewer asked him, well, don't you see a big difference between weapons and programs? And he said, no, what's the difference? And I'm not ashamed. I think we did the right thing. I think the world is a safer place as a result of it. There is no missing intelligence on it. As far as I'm aware, Dr. Jones saw all the intelligence there was to see in it. So did Lord Hutton. The intelligence referred to in the article, which he did not see. Perhaps if people will just come back for a moment and concentrate on this point, because would US go in if we didn't have this information about the weapons of mass destruction? That's a very good question. I think that in all probability, at some point, yes. Would it have happened immediately when it did? Probably not. The timing would have been off, but would we have gone in? Yeah. Was this war justified? In my view, no, it was not. It was not justified, first of all, on the basis of what they knew about the weapons of mass destruction. It was not justified on the ground that Saddam was dangerous. It was not justified, I think, on legal grounds. You have a right to inherent self-defense when an armed attack occurs. But here they've been talking about the right to a preemptive action. That's to say, to attack before you are attacked. And that relies very much upon intelligence, would rely upon intelligence. And I think the case shows that that is a very risky thing. Δεν είχε αρχίσει καν ο πόλεμος όταν στην Ουάσιγκτον άρχιζαν οι συζητήσεις για τις εταιρείες που θα αναλάμβαναν την ανοικοδόμηση του Ιράκ. Τα χρυσοφόρα συμβόλαια κέρδισαν τελικά δύο κατασκευαστικές εταιρείες κολοσσοί, η Χάλιμπερτον και η Μπεχτέλ. Οι νέοι μεγαλοεργολάβοι του Ιράκ είναι γνωστοί για τις σκανδαλώδεις διασυνδέσεις τους με το Λευκό Οίκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την προεδρία των εταιριών έχουν περάσει στο παρελθόν γνωστά υψηλόβαθμα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, όπως για παράδειγμα ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Dick Cheney. Η Εμπόλεμη Ζώνη μίλησε με τον εκπρόσωπο της Μπεχτέλ στη Βαγδάτη και με τον Αμερικανό σύμβουλο του Υπουργείου Πετρελαίου, τον άνθρωπο δηλαδή που διόρισε ο George Bush για να διαχειρίζεται το μαύρο χρυσό του Ιράκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήσαμε τον Henry Waxman, τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών, ο οποίος ζήτησε και πέτυχε τη διεξαγωγή έρευνας από την αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου για τα χρυσοφόρα συμβόλαια. We were told they're just going to put out oil well flares. We wrote more letters and brought out more facts, and finally it came out that they weren't just being given the ability to put out oil well flares, they were being selected to run the whole oil infrastructure in Iraq. And it wasn't just for a couple $100 million, it was for $7 billion. I can tell you what the President of the United States told me, and he told me that there is absolutely no motive of the United States to get a particularly advantageous position in the oil.
This country can only produce about 50% of what it actually consumes on a day-to-day basis. And so that's why we have to import so much to make up the difference. They were charging the U.S. government $2.65 a gallon when the local Iraqi oil company was able to bring in gasoline for $1 a gallon. They're now being investigated by the Pentagon's audit organization. And they're also being investigated not just for overcharging, but for criminal fraud. 'Cause it's all about the price of oil. It's all about the price of oil. It's well known that Vice President Cheney had made his fortune as the head of Halliburton. During the time he was the head of Halliburton, he presided over an organization that had foreign subsidiaries doing business with Saddam Hussein, violating the U.S. embargo with trade with Libya and Iran. Even after he left Halliburton, he's been receiving money and stock options with Halliburton as part of his termination agreement with them. Don't give me no shit about blood, sweat, tears, and toil. It's all about the price of oil. We're involved in seven major infrastructure areas: power, water, the airports, the port at Qasr, rail, telecommunications, buildings projects, and bridges. What I would say is there's no company of any size that I can think of that one couldn't find a link to the White House or to the Congress or some link of some sort that conspiracy theorists might want to say is the reason that a contract was awarded. I've worked for the U.S. government, and when I was working for the U.S. government, I felt that I had a solemn obligation to the people of the country, and I think the people who work there now do. And the suggestion, even the sort of facetious suggestion that some people make, that, it must be true, I think people in the government ought to be offended by that, and I am. When did he make that quote? I mean, no, I'm not quibbling with it. It's just not a statement that I've heard, and I don't want to say something that confirms something that he hasn't said. I think any company in America is in the business of making money. Bechtel makes money through construction and engineering. But yes, absolutely. A company in the U.S. of any stature, I think, and with any vision, is in the business to make money, sure. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη του πολέμου και σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τη θέση του Σαντάμ έχουν πάρει οι Αμερικανοί. Διαχειρίζονται το πετρέλαιο της χώρας, μένουν στα παλάτια του, απαγορεύουν την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, στείνουν μπλόκα και απλώνουν σηματοπλέγματα, πραγματοποιούν συλλήψεις. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Ερυθρού Σταυρού, περισσότεροι από 10.000 Ιρακινοί βρίσκονται στις φυλακές της Βαγδάτης, χωρίς δικηγόρο, χωρίς δικαιώματα, σε ένα δεύτερο αμερικανικό Γκουαντανάμο. Από την 1η Μαΐου που κηρύχθηκε επισήμως η λήξη των επιχειρήσεων στο Ιράκ, οι δυνάμεις κατοχής έχουν χάσει 431 άνδρες, 3 φορές περισσότερους δηλαδή από ό,τι στον πόλεμο. Οι απώλειες του Ιρακινού στρατού εκτιμάται ότι στον πόλεμο έφτασαν τις 10.000, ενώ οι νεκροί άμαχοι ξεπέρασαν τις 4. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, οι επιθέσεις σε ξενοδοχεία και άλλους στόχους έχουν πολλαπλασιαστεί. Το ίδιο και τα θύματα. Στο Ιράκ φαίνεται ότι οι αριθμοί έχουν χάσει τη σημασία τους. Έχει περάσει ένας χρόνος από τον πιο αμφιλεγόμενο πόλεμο μετά το Βιετνάμ και στη χώρα ρέει ασταμάτητα αίμα αθώων. Καλή σας νύχτα. Watch it on the TV, put it in the background, stick it in the back, stick it in the back, for the beautiful occupation, the
don't wanna go out this way, but have a nice day, then read it in the headlines, watch it on the TV, put it in the background.